So, good afternoon, students, and welcome to the online lectures for this systems in mechanical engineering. Okay. Before starting the lecture, I want to tell you that that I have uploaded all the lectures on our Google Classroom. Okay. So for complete total, that is one unit, unit number one, and also the lectures of unit number two also. Okay. So up to the last lecture. Okay, and today's lecture also I'm going to add today only. And in this coming week, we are going to take the online test. So I will put it on our Google Classroom. So you solve it. Okay, just watch the online lectures, and then after that you can easily solve the MCQs from our subject. Okay, it is very easy. Okay, if you have the books, just read it and solve the questions. Okay. So just prepare for the online test now. I will put it in suppose tomorrow or day after tomorrow, so that you will make the practice of solving the questions for our subject. Okay, okay, and don't worry about it. It's very easy subject, and you can easily score good marks in this subject. Okay, only thing is what you have to understand the concept. So concepts are very important. Okay, now just let us revise the important, that means the important concept from this unit. Now we'll revise this one. See, so zeroth law of thermodynamics. Okay, so here it says two systems. So system A and system B are in thermal equilibrium with the third system. Okay, two systems. Two systems means A, B are in thermal equilibrium with the third system. Third system means it is C. Thermal equilibrium is what? Temperature of A is equal to temperature of C. This condition is called as thermal equilibrium. What is the thermal equilibrium condition for B and C? So this is temperature of B is equal to temperature of C. That means this is the B and C are in thermal equilibrium. The word thermal equilibrium means what? The equal temperature. Okay, equal temperature. So thermal equilibrium means what? It is equal temperature. So A and C is having equal temperature. B and C is having equal temperature. Then if this is there, so then B and A is also having the same temperature. Then they are in thermal equilibrium with each other. So if A is in thermal equilibrium with C, if B is in thermal equilibrium with C, then A and B are thermal equilibrium with each other. Okay. And why this is called as the zeroth law of thermodynamics? Because it is placed before the first law of thermodynamics. That's why it is called as the zeroth law of thermodynamics. Okay, because of its basic concepts. After that, we have seen the Joule's experiment, and then from that we have derived the two statements. One is called one first statement shows that the algebraic sum of the work, okay, that we have supplied during the process 1 to 2, and then in 2 to 1 we have rejected the heat. Okay, here we have supplied the work, the pedal get rotated, and then after that we have heat is increased, and then we have removed that heat. So this is our step 1 to 2, and this step is what? 2 to 1. So we have we have done the work in 1 to 2. So in 1 to 2 we have performed the work, and in 2 to 1 we have rejected the heat. So if we take the summation of W, that is in 1 to 2, and summation of Q, so this comes out, this is same, this comes out to be same. So that is our first law of thermodynamics, the statement for first law of thermodynamics. So it says what? The algebraic sum of net heat. So algebraic sum of net heat and work transfer between system and surrounding. Okay. So we have taken that as this is a system, and the other one is the surrounding. Okay, in a thermodynamic cycle. So this is our cycle, because we are going from 1 to 2 and we are coming back to 1. So we are performing what? Cycle. Here we are performing the cycle. Okay, using two process. One process is what? 1 to 2 is one process. This is our first process. 2 to 1 is our second process. Okay. Now, if we join these two process, so we'll get here what? Cycle. Okay. For cycle, this statement is this statement is the first law of thermodynamics. Okay. Now the second statement is what? It is based on the conservation of energy principle, which says that energy can neither be created nor destroyed, but we can change the form of the energy from one kind to another. So here you see potential energy, kinetic energy. Potential energy is now decreasing, kinetic energy is increasing. We have seen the example of that hydraulic turbine. So there is a conversion of this energy. Okay. Now this is very important for cycle. Summation W is equal to summation Q.
but that is for cycle. Okay, 1 to 2 and 2 to 1. If we take only 1 to 2, that is called as the process. Okay, just remember, single line, that is process. The complete, that means the if it is we are coming to original position, then that is a cycle. For in process, we are not coming to our original position. We are ending here in 2. Okay, we are not coming to initial position. If we are coming to initial position again, then it is called as the cycle. So for process, what is the first law of thermodynamics? Q is equal to delta U plus W, where delta U is what? It is our internal energy. Okay, so this is our internal energy. Okay, so you have to remember this one. This is our heat supply and this is our work done. Okay, so whenever we supply the heat, we'll get work. At the same time, there is an accumulation of energy, that is called as the internal energy. Okay, so that is for the process. So remember this one. This is very important concept. Okay, definitely they will ask in the examination. So for cycle, first law of thermodynamic statement is this one, and then for process, the first law of thermodynamic process is this one. Okay. Then we have seen the second law of thermodynamics. Before that, we have started with the reservoir. Reservoir means it is a huge storage. Okay, and the reservoir comes in the form of the lakes, atmosphere, then boiler, furnace, nuclear reactor. Out of these, some supply the heat and some absorb the heat. Okay, so those who has high temperature, which is one the reservoir which is at high temperature and supplies the energy in the form of heat. So reservoir which supplies the heat, we call that as a source. It is called as the source. Okay, and the reservoir which absorb the heat. Okay, which absorb the heat. So that is called as what? That is called as the sink. SINK. Okay, so reservoir that is at low temperature, sink is at low temperature, and source is at high temperature. Since source is at high temperature, it rejects heat. Okay, it gives the heat, it rejects heat. Sink is at low temperature. Okay, so sea, atmosphere, these are at low temperature, so they absorb the heat. Okay, they absorb the heat. Okay, so this is the source and sink temperature. So this is also again your MCQ question. So the high temperature reservoir is called as source, and the low temperature reservoir is called as the sink. Okay, so these definitions are also very important as far as the this concept is what this concept you have to remember. Okay, then we have seen now regarding what the heat engine. Now what is this heat engine now? So heat engine we have defined as we know that what is this heat engine now. Okay, so heat engine means what? When you supply the heat. Okay, so heat engine converts the input heat into work. Okay, so if you are supplying the heat, then it converts that heat into the work. Okay, so that system is called as what? That system is called as what? The engine. Okay, then what is this? Then we have seen the example of the thermal system. Okay, so where the boiler, we are supplying the heat in the boiler, and then we are getting the work from the turbine. Okay, so there is a conversion of the heat into work. So that is called, that's why it is called the heat engine. Now we have drawn the block diagram for this heat engine. So for this one, what we have done, we have taken here the heat source. Okay, Prathamesh. Okay, so here this is your heat source, and which is at high temperature, and so this is the heat that is high temperature. Another one is what? The sink. This is our source. Okay, we called it this as a source because it is at high temperature. Now the another one is what? It is called as the sink. We know that the sink is what? This reservoir at low temperature. So the sink is at low temperature, source is at high temperature. Now this is our heat engine. We know that source supplies the heat. So given amount of heat is supplied to the heat engine, and heat engine develops what? It develops W amount of work. Okay, and some amount of heat is rejected to the sink. We know that sink absorb the heat and source reject the heat. Okay, so this is the concept. Okay, so now what is happening here? So we are supplying the heat, and that heat is converted into the work. That's why we call this as a heat engine. Okay, now the heat engine is now having what? It is having some thermal efficiency. So we have defined the thermal efficiency. Thermal efficiency is what? Work done upon output upon input. So what is output? Output is work, and input is what? Heat supply. So W upon Q1. Now W is equal to what? Heat supplied minus heat rejected. That means
if we supply 100 kilojoule of heat, then it is not converted into 100 kilojoule of work, but some amount of heat get rejected. Okay, so what is the value of W then? So W is equal to what? 100 minus 20. That means that is Q1 minus Q2. Okay, so W is what? Heat supplied minus heat rejected. That is Q1 minus Q2. So W is equal to what? Q1 minus Q2 divided by Q1. In terms of temperature, this Q1 means it is T1, this Q2 means it is T2, and this Q1 means what? T1. So T1 minus T2 divided by T1. Okay, so that this formula I have given to you, and we have solved some problem on that one also. Now, based on the working of the heat engine, so heat engine takes the heat from the source, it rejects heat to the sink, and it develops the work. Okay. Now, what is the statement for the first law of thermodynamics? It is impossible for any device. What is impossible for any device? Okay, that operates on a cycle. Okay, so it is operating in a cycle. It is operating in a cycle. Okay. Now, what is impossible for that device which is operating in a cycle? To receive the heat from single reservoir. To receive the heat, we have two reservoir here, 1 and 2. But what is impossible for the device? To receive the heat from the one source. It is receiving the heat from this source. Okay, that is this source. Okay, and to produce the net amount of work. That means to receive the heat and produce the work. That means it is taking 100 kilojoule of heat and it is developing what? 100 kilojoule of work. So only this much system. Okay, so only this much system is impossible. So this much system is impossible. That means it is impossible for any device that is connected with only single reservoir taking the heat from the reservoir and converting that heat into work. So 100 kilojoule of heat that is converted into 100 kilojoule of work. So this is never possible. कुठलीच थर्मोडायनामिक सिस्टीम हे असं करू शकत नाही, कारण या केस मध्ये काय होईल? विल गेट 100% efficiency. सी efficiency is what? 100 divided by 100. So that is 100%. Okay. So this system is never possible. So what is possible then? So we'll get the work. The system produces the work only when it is reject heat to the another source or another. That means another reservoir. Okay, it reject the heat to the another. Not a single. No, it is not connected. It should not be connected with the single reservoir. So it must be connected with the two reservoir. Then only there is a production of work. Okay. So what is not possible? If it is only connected with the single reservoir. So we'll get the work when the heat engine is connected with what? Two reservoirs. That means from one reservoir it will receive the heat, and into the another reservoir it rejects the heat. So if this heat engine is doing like this, then only the work is produced. Otherwise, work will not produce. If heat engine is connected with only the single reservoir, then this work is not produced. When it is connected with the another reservoir, then only this work is produced. Okay. So then afterwards, so this is the statement of your second law of thermodynamics. That is called as the Kelvin-Planck statement. So you have to remember this one. What is the statement for this? What is the Kelvin-Planck statement? It is not possible for any device. कुठल्याही डिव्हाइसला हे पॉसिबल नाही आहे. काय पॉसिबल नाही आहे? की एकाच सिंगल रिझर्वायर मधून तो हीट घेईल आणि काय प्रोड्यूस करेल? वर्क प्रोड्यूस करेल. एकच रिझर्वायर मधून, या रिझर्वायर मधून काय घेतोय? तो हीट घेतोय. ओके, आपला हीट इंजिन या रिझर्वायर मधून हीट घेत आहे आणि काय प्रोड्यूस करत आहे? वर्क प्रोड्यूस करत आहे. ओके, तर हे पॉसिबल नाही आहे. तर तो काय पॉसिबल राहील? मग हे इम्पॉसिबल आहे. तर पॉसिबल काय राहील? इफ इट रिजेक्ट हीट टू द अनदर रिझर्वायर. त्याने ते डिव्हाइस कुठलं कशाला कनेक्ट असायला पाहिजे? दोन रिझर्वायरला कनेक्ट असायला पाहिजे, नॉट दी सिंगल रिझर्वायर. सो या रिझर्वायरला सुद्धा, या रिझर्वायरला सुद्धा एका रिझर्वायर मधून तो हीट घेईल, दुसऱ्या रिझर्वायरला तो हीट रिजेक्ट करेल, तेव्हाच हे वर्क प्रोड्यूस होईल. ओके, एक लक्षात ठेवायचं नेहमी, वर्क कधी प्रोड्यूस होते? जेव्हा सिस्टीम हीट रिजेक्ट करते. ओके, जर सिस्टीम हीट रिजेक्ट करत नसेल तर वर्क प्रोड्यूस होणार नाही. तुमच्या गाडीमधून जर सायलेन्सर मधून जर हीट बाहेर निघत नसेल तर तुम्हाला तुमची गाडी चालूच होणार नाही. ओके, देयर मस्ट बी रिजेक्शन ऑफ हीट. ओके, अँड देन ओनली देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वर्क. तेव्हाच आपली गाडी चालेल. तेव्हा तुम्ही जर मूवी मध्ये बघितलं असेल, ओके, तर एखादी कार असते आणि ओके, त्या कारला थांबवण्यासाठी मागच्या सायलेन्सर मध्ये आपण काय करतात? ते ओके, ते बनाना वगैरे, ते केडी वगैरे तिथे फिक्स करून टाकतात. सो व्हाय दे फिक्स दॅट वन? बिकॉज दे ब्लॉक दिस Q2.
Okay, they block this Q2 is equal to what, then become 0. ते 0 करून टाकतात. ओके, या सायलेन्सर मध्ये इथे आपण काही ब्लॉक, इथं ब्लॉकेज जर केला तर आपण काय करतोय, आपण Q2 ला बाहेर जाऊ देत नाहीये. Q2 ला जर बाहेर जाऊ देत नसेल तर म्हणजे काय होईल, आपला ती गाडी पुढे जाणारच नाही, वर्क प्रोड्यूस होणार नाही. ओके, so this is the thing. Okay, so that example you remember. Okay, so the scene from that movie. Okay, we have solved this problem. I hope you understand this one. Now let us today's lecture, let us discuss now the next one now, the second statement of the second law of thermodynamics. So first statement is what, Kelvin-Planck statement, which is based on heat engine. Now the second statement of the second law of thermodynamics, it based on what, refrigerator and heat pump. Refrigerator and heat pump. Now what is this refrigerator? We know that refrigerator, it cools the space. It cools the space. It takes the heat. It takes the heat from the. It takes the heat from the room. Okay. Now see, this is our AC here. Suppose this is our AC, and what it does, it takes the heat from this room and then it supplies the cold air. Okay, inside the room. Okay. So it takes the heat, it absorbs the heat, and then afterwards it cools down that air, and then it reduces the temperature of that air. Okay. So here you see this one. So refrigerator, it takes the heat. Remember this one. Refrigerator काय करतो किंवा AC काय करतो? It takes the heat. Okay. Then it goes to the compressor. Okay. In compressor, refrigerator is converted into the vapor. And then that vaporized refrigerant, it rejects the heat Q1. Condenser मध्ये काय करतो? Condenserचं फंक्शन काय? In condenser, we have seen in thermal power plant, steam reject the heat. Now in refrigerator, refrigerant reject the heat. So Q1 is what? Q1 is the amount of heat rejected now in case of the refrigerator. Okay, and then it comes into through the throttle rod. It again comes into the refrigerator. So what is the function of refrigerator? Refrigerator, it absorbs the heat, and then in condenser it rejects the heat. The main function of the refrigerator is what? To absorb the heat. Okay, to absorb the heat. What is the main function of heat engine? To produce the work by absorbing the heat. Main function of heat engine is what? To produce the work. What is the main function of the refrigerator? To reduce the temperature of the room. The main function of refrigerator is what? To reduce the temperature of the room by absorbing the heat. Now see, this is the block diagram for your refrigerator. See, this diagram is similar to the heat engine. What is the difference? You see here, see, this high temperature source is same, low temperature sink is same, Q1 is there, W is there, Q2 is there. But what is the difference? See, the difference is in the form of the arrows. See here, arrow is going upward. Q2 in heat engine, we have seen the arrow is coming downward. Q1, then we have here heat engine, and then here it is what? Q2. And work is done. See, the direction of arrow is here from left to right. Okay. But now in case of this refrigerator, see, आपण काय म्हणतोय की रेफ्रिजरेटर काय करतोय? रूम मधून हीट ऍब्सॉर्ब करतोय. तर रूम कुठली आपली? दिस इज अवर रूम. This is our room, low temperature. This is our room. From this room, it is absorbing the heat. Okay. And now it will convert this heat into, it will reduce the temperature of that heat. Okay. पण हे करायला काय लागेल त्याला? Because it is transferring the heat from low temperature to high temperature. आपल्याला माहित आहे heat transfer कधी होतं? When the heat is transferred from high temperature to low temperature. Okay. Heat get transferred from high temperature to low temperature. Okay. आणि हे करण्यासाठी आपल्याला वर्कची आवश्यकता पडत नाही. We don't require work for this one. Because हे कसं होतं? नॅचरली होतं. चहाचा कप आपण जर बाहेर ठेवला तर तो ऑटोमॅटिक कूल होतो. पण आता जर तुम्हाला बाहेरची हीट जर त्या चहामध्ये आपल्याला जर टाकायची असेल तर आपल्याला काय लागेल? We have to perform the work. ओके, एक नॅचरल प्रोसेस आहे. ओके, चहाचा कप आपण जर ठेवला इथे, ओके, हॉट कप ऑफ टी, तर हे ऑटोमॅटिक इथे हीट ट्रान्सफर होईल. कारण हीट कधी ट्रान्सफर होते? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरन्स. ओके, चहाचं टेम्परेचर जास्त आहे, ऍटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर कमी आहे. सो हीट विल गेट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो T1 टू T2 आपल्याला काहीच करावं लागेल नाही, ते ऑटोमॅटिक होईल. पण सपोज आपल्याला रिव्हर्स जर जायचं असेल, जर T2 लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट सप्लाय करायची असेल तर त्या केसमध्ये काय लागतं आपल्याला? वी रिक्वायर दी वर्क. So for the working of this refrigerator, we required work. So that's why see the direction of arrow is inward.
direction of arrow is inward. In case of heat engine, it is outward. Remember, this is the difference between these two, heat engine and refrigerator. So in refrigerator, we have to perform the work. We have to perform the work. Okay, we have to supply the work. Why? Because we are transferring the heat from lower temperature to higher temperature. Heat automatically transfer होते higher to lower. पण lower पासून जर आपल्याला higher ला जायचं असेल, so we have to perform the supply the work. So see here. So refrigerator absorb the heat from the sink. It absorbs the heat from the sink, and then it transfers the heat to the high temperature source. But while transferring this heat, we required work. So work is transferred or supplied to the refrigerator. Okay, refrigerator काय करतोय? It is taking the heat from low temperature sink and supplying the heat Q1 to the high temperature source. आणि जर heat Q2 lower temperature पासून higher temperature ला जात असेल, so we have to supply the work. Okay, so work is supplied here. Okay, आणि आपण याच्यामध्ये काय बघितलं होतं? इन heat engine मध्ये कशी डायग्राम होती आपली? So here this is T1. Okay, this is your heat engine and this is your T2. त्या केस मध्ये पण काय होतं इथे? सी Q1 W सेम आहे, Q1 Q2 W हे सेम आहे. इन दॅट केस ओनली सी the direction of arrow is downward. See, the direction of arrow is downward for Q1 and Q2. आणि W साठी कसा होता तो? Outward. For W it is outward. आणि रेफ्रिजरेटर मध्ये कसं आहे? सी Q1 W Q2 ते जागच्या जागी आहेत. फक्त काय झालंय, जो डायरेक्शन ऑफ एरो डाऊनवर्ड होता हीट इंजिन मध्ये, तो काय झालेला आहे आता? वर झालेला आहे. सो इट इज नाउ गोइंग अपवर्ड. आणि डब्ल्यू चा एरो कसा झालेला आहे? रिव्हर्स झालेला आहे, फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. सो हियर इट इज. तर heat engine काय करतो? It produces the work. So that's why the arrow is outward. Refrigerator require the work. Require means what? It is going inside. So we are supplying the work to the refrigerator. Okay. So refrigerator needs work. We have to supply the work to the refrigerator. Okay. We have to supply here the work. Okay. Now the next one. So now in case of the heat engine, we have defined which term? We have defined the efficiency. But for refrigerator and heat pump, we are not defining the efficiency, but there is another term that is called as the coefficient of performance. This is called as what? This is called as the coefficient. This is called as coefficient of performance, COP. So हे लक्षात ठेवा. heat engine साठी कुठली टर्म डिफाइन करायची? Efficiency. And for refrigerator and heat pump, we have to define COP, coefficient of performance. Now, what is the coefficient of performance of refrigerator? So it is also again output upon input. Refrigerator मध्ये पण काय राहील? Output upon input. आपण तिथे पण बघितलं होतं heat engine मध्ये output तिथे वर्क होतं आणि इनपुट काय होतं? Q1 सॉरी, heat supply. आता इथे रेफ्रिजरेटर मध्ये काय आउटपुट आहे? रेफ्रिजरेटर कशासाठी यूज करतो आपण? रेफ्रिजरेटरने काय करायला पाहिजे? त्याने जास्तीत जास्त अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे. तेव्हाच काय होईल? आपली रूम थंड होईल, किंवा रेफ्रिजरेटर मधलं काय होईल? आपले जे फूड्स आहे आपण ते कूल करू शकतो. तर रेफ्रिजरेटरचं काम काय आहे? टू ऍब्सॉर्ब दी हीट फ्रॉम दी लो टेम्परेचर सिंक. सो दिस इज व्हॉट? दिस इज दी डिझायर्ड आउटपुट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. सो दिस इज Q2. आणि हे करण्यासाठी त्याला इनपुट काय देतोय आपण? वी आर सप्लाइंग दी वर्क. So what is the COP of refrigerator? Desired output. So desired output means what? Refrigerator ने काय करायला पाहिजे? So it must absorb the Q2 amount of heat. So Q2 is the desired output. आणि ते करण्यासाठी त्याला काय लागेल? We require the work input. So W is what? W is the work input. Now this is the formula, Q2 upon W. Now we know that Q2 is the same. We know that W is what? W value remains same. W is always Q1 minus Q2. ओके, हिट इंजिन मध्ये पण W ची व्हॅल्यू काय लिहिली होती आपण? इट इज Q1 minus Q2. इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो W is equal to Q1 minus Q2. ओके, सो हियर W is equal to Q1 minus Q2. What is Q2? It is T2 now. What is Q1 minus Q2? So it is T1 minus T2. So this is the formula for your refrigerator. Okay, अलग लक्षात आहे आपण काय केलं? So this is the difference between your the heat engine and the refrigerator. Okay, so this is and in the heat engine we have defined what? Efficiency. Efficiency is output upon input, but their output is what? Work. In engine, output is what? Work, and input is what? Q1.
So W by Q1 is the efficiency of heat engine. Okay. And in case of the refrigerator, we have to define what? Coefficient of performance. So coefficient of performance, it is defined as output of refrigerator divided by input to the refrigerator. Now, what is mean by this output? What is the what should the refrigerator do? It must absorb the heat. Okay, Q2. So that is Q2. And for absorbing this heat, what we require? We must supply the work to the refrigerator. So Q2 divided by W. So Q2 means here it is Q2. W is always Q1 minus Q2. हे लक्षात ठेवायचं. हीट इंजिन मध्ये, रेफ्रिजरेटर मध्ये, हीट पंप मध्ये W व्हॅल्यू काय राहते? Q1 minus Q2 राहील. And what is this in temperature? This is Q2 T2, Q1 T1, Q2 T2. Okay, so this is the formula for your COP of refrigerator. Okay, remember this one. Okay, so now next comes the heat pump. So refrigerator we have seen. What is now the heat pump? Now heat pump कशासाठी यूज करतो? In foreign countries there is very cold weather there. Okay, फॉरेन कंट्रीज मध्ये जो वेदर असतं ते खूप कोल्ड असतं. आपल्याकडे काय करतो? आपल्याकडे टेम्परेचर जास्त. हा 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 येस येस सर, आपण Q2 कडून Q1 कडे जातोय ना, मग Q2 इनपुट असायला पाहिजे ना. नाही Q2 काय आहे? आपलं डिझायर्ड आउटपुट आहे. रेफ्रिजरेटरचं काम काय आहे? रेफ्रिजरेटर काय करायला पाहिजे? किंवा एसीचं काम काय आहे? जर आपण घरामध्ये एसी जर लावला रूम मध्ये, तर एसीचं काम काय आहे की त्याने हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे. तर ते त्याचं काम आहे. डिझायर्ड आउटपुट आहे त्याचं. आउटपुट म्हणजे काय? जर तुम्ही अभ्यास केला, आपण सिंपल एक्झाम्पल घेऊ. स्टुडंटचं यू आर द स्टुडंट. सो व्हॉट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? वी एक्सपेक्टेड गुड रिझल्ट फ्रॉम यू. ओके, वी एक्सपेक्ट गुड रिझल्ट फ्रॉम. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय? तुम्हाला एक आपण काय करतोय? इनपुट देतोय चांगलं. ओके, तर स्टुडंटनी काय करायला पाहिजे? आता आपण टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये आम्ही तुम्हाला इनपुट देतोय इकडे. सो स्टुडंटनी काय करायला पाहिजे? स्टुडंटनी जर व्यवस्थित इनपुट घेतला, ओके, थ्रू दी लेक्चर्स, ओके, तर त्याचा रिझल्ट काय येईल? त्याचा रिझल्ट चांगला येईल. ओके, तुमचा रिझल्ट चांगला येईल. सो व्हॉट इज द डिझायर्ड आउटपुट ऑफ द स्टुडंट? सो यू मस्ट टेक हिअर गुड that is input from the lecture. Okay, so that is your desired output. Okay, so then the desired that reflects in the results, that reflects in your results. Okay, so that means here in case of student you will take the input from us and you will get good results. Okay, you will take the good result. But in this case in the refrigerator, what we are doing, रेफ्रिजरेटरचं काम हे आपलं कशात झालं? हे तुमच्या हीट इंजिनचं झालं. ओके, स्टुडंट अँड रिझल्टचं आपण काय करतोय? हे कशामध्ये आपण डिफाईन करतो? हीट इंजिन मध्ये. सो वी आर गिव्हिंग द इनपुट, यू आर गिव्हिंग द गुड रिझल्ट. पण रेफ्रिजरेटरचं काय काम आहे? रेफ्रिजरेटरचं ती कशी सिस्टीम आहे की त्याने हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे रूम मधून. ते त्याचं काम आहे. आणि ते करण्यासाठी त्याला काय लागतंय? वी हॅव टू सप्लाय दी वर्क. ओके, वी हॅव टू सप्लाय दी वर्क. ओके, तुम्ही जर रेफ्रिजरेटर आपण विकत घ्यायला गेलो, ओके, तर रेफ्रिजरेटर किंवा एसी घ्यायला गेलो तर आपण त्याला काय म्हणू की रेफ्रिजरेटर कशावर आपण हे करू? आपल्याकडे एक मिनिट, आय विल एक्सप्लेन दिस वन मिनिट, गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके, सी, तुमच्याकडे दोन सिस्टीम आहे. एक तुम्ही एक बाईक विकत घ्यायला गेले आणि एक काय गेले? एक एसी विकत घ्यायला गेले. ओके, आता बाईक विकत घ्यायला गेल्यानंतर तुम्ही काय बघणार? त्याला बाईक विकत घेतल्यानंतर काय बघू आपण? बाईक विकत घेतल्यानंतर आपण काय बघू की कमी पेट्रोलमध्ये ओके हा कसा वर्क करतोय. ओके, आपल्याला किती मायलेज देईल बाईक ते आपण बघू बाईक विकत घेताना. म्हणजे आपण काय बघतोय? त्याची इफिशियन्सी, वर्क डन अपॉन व्हॉट? हीट सप्लाय. म्हणजे कमी पेट्रोलमध्ये त्याने आपल्याला काय द्यायला पाहिजे? चांगलं वर्क आउटपुट द्यायला पाहिजे. सो दॅट इज अवर बाईक. एसी घेताना तुम्ही काय बघाल? एसी घेताना काय बघतो आपण? 1 टनचा एसी, ओके, नंतर 1.5 टन, 1.5 टनचा एसी, ओके, 2 टनचा एसी. तर हे कशावर डिपेंड असतं? 1 टनचा एसी काय करतो आपण? छोट्या रूम साठी घेतो. 1.5 टनचा एसी आपण हॉलसाठी घेतो. ओके, 2 टनचा एसी आपण मोठ्या ब्लॉक साठी घेतो. तर हे कशासाठी घेतो आपण? ओके, 1 टनचा एसी काय करेल? लिमिटेड स्पेस मधूनच काय करेल? हीट ऍब्झॉर्ब करेल. ओके, जर एक टनचा एसी आपण मोठ्या रूम मध्ये जर लावला, ओके,
तर तो तिथे एवढा इफेक्टिव्ह राहणार नाही. म्हणजे इफेक्टिव्हनेस ऑफ एसीचा आपण कसं कन्सिडर करतोय की किती अमाऊंट ऑफ हीट तो रूम मधून ऍब्झॉर्ब करत आहे. ओके, एसीचं आपण त्याची एफिशियन्सी, त्याचा आपण परफॉर्मन्स कशावर ठरवत आहे की तो किती अमाऊंट ऑफ हीट रूम मधून ऍब्झॉर्ब करत आहे त्याच्यावर ठरवत आहे आपण. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द डिझायर्ड आउटपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर. आलं का लक्षात? येस सर. काय आला, समजलं का हे दोन एक्झाम मधून? हो सर. हा, आपण बाईक घेताना काय करू, आपण बाईक घेताना त्याचं वर्क आउटपुट बघू. ओके, कारण तो कशावर रन होतोय, हिटवर. ओके, तर इथे आपल्याला बाईक घेताना आपण डब्ल्यू ला इम्पॉर्टन्स देऊ, त्यामुळे आपण इथे आउटपुट मध्ये काय लिहिलं आहे, डब्ल्यू. एसी घेताना तुम्ही कशाला लक्ष द्याल की किती अमाऊंट ऑफ हीट तो ऍब्झॉर्ब करत आहे, Q2 वर लक्ष द्यायचं आपण. कशामुळे काय घेताना, एसी घेताना Q2 ला लक्षात द्यायचं. म्हणून एसीचा, म्हणून रेफ्रिजरेटरचा आपला आउटपुट कुठलं कोण आहे, Q2 आहे. ओके, आणि तो Q2 हीट तो डायरेक्टली ऍब्झॉर्ब करणार नाही ना, त्याला काय लागेल, वर्क इनपुट लागेल. म्हणून आपण काय देतोय त्याला, आपण त्याला वर्क सप्लाय करत आहे. ओके, तो आपलं इनपुट काय आहे रेफ्रिजरेटरला, वर्क. ओके, आपण त्याला वर्क सप्लाय करतोय. ओके, आणि तो त्याच्यामुळे तो काय करतोय की रूम मधली हीट ऍब्झॉर्ब करतोय. सो दिस इज दी सीओपी ऑफ युअर रेफ्रिजरेटर. आता हीट पंप कशासाठी युज करतो आपण, फॉरेन आपल्याकडे काय असतं, आपल्याकडे गरमी आपल्याकडे टेम्परेचर जास्त असते, म्हणून आपल्याला काय वापरायचं, आपण काय वापरतो, एसी वापरतो. ओके, म्हणजे आपल्या रूमचं टेम्परेचर जास्त असतं आणि असल्यामुळे आपण काय करतो, एसी वापरतो. फॉरेन कंट्रीज मध्ये काय आहे, तिथे ऑलरेडी त्यांचं ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कमी असतं, त्यामुळे त्यांना कशाची आवश्यकता असते, त्यांना कोल्ड एअरची आवश्यकता नसते, त्यांना कशाची आवश्यकता असते, हॉट एअरची. त्यांना कशाची आवश्यकता असते, हॉट एअरची, हीटरची असते. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी हीट पंप. तुम्ही मूवीज वगैरे बघितलं असेल हॉलिवूडच्या मूवीज मध्ये, तर त्यांच्या रूम्स मध्ये किंवा त्यांच्या हाऊस मध्ये हीट पंप लावलेला असतो. ओके, सो वी कॉल दॅट एज अ हीट पंप. ओके, आणि हीट पंप डायग्राम इज अगेन द सेम वन, सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर सारखीच डायग्राम आहे. Q1, Q2 आणि W, आणि एरोची डायरेक्शन बघा, अपवर्ड and this is from right to left. See here, upward, Q1, Q2, आणि direction of the work. So here also the heat pump required the work. पण आता या केस मध्ये can someone tell me what is the desired output? heat pumpचे desired output काय आहे आपलं? तो Q1 राहील की Q2 राहील? काय राहील ते, Q1 राहील की Q2 राहील? Q1 राहील, कारण आपल्याला काय आवश्यकता आहे, आता आपल्याला Q1 ची आवश्यकता आहे, कारण त्यांनी काय करायला पाहिजे, रूम मध्ये हीट सप्लाय करायला पाहिजे. रूम मधून हीट आपल्याला काढायची नाही आहे, हे काम कोण करेल, रेफ्रिजरेटर करेल. हीट सप्लाय करण्याचं काम कोणाचं आहे, हीट पंपचं आहे. म्हणून रेफ्रिजरेटर मध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे, Q2. हीट पंप मध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे, Q1. आणि हीट इंजिन मध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे, W. ओके, एसी. Q2 चं फंक्शन म्हणजे हीट ऍब्सॉर्ब करणं, आणि Q1 म्हणजे हीट सप्लाय करणं ना. सप्लाय, हा, इथे सप्लाय करणं कशामध्ये, या हीट इंजिन, हीट पंप आणि रेफ्रिजरेटर मध्ये. ओके, हीट पंप. आता इथे काय होईल, एसी. आता एसी आहे, एसी मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की आपण बाहेर, घराच्या बाहेर तिथे आपण एक डबा, एक बॉक्स लावतो आपण. ठीक आहे, ओके. तर तिथे बघितलं असं, त्यामध्ये एक फॅन असतो एसीच्या बाहेर, त्या व्हाईट बॉक्स मध्ये. हे बघितलं आहे का सर्वांनी, व्हाईट बॉक्स इथे असतो. येस सर. आणि त्या बॉक्सच्या बाहेर तिथे एक फॅन असतो, त्या फॅनच्या बाहेर जर तुम्ही हात लावला तर आपल्याला गरम हवा लागते. इथे कुठली हवा लागते, आपल्याला गरम हवा लागते, है ना. एसीच्या त्या फॅनला हात जर लावला तर आपण, आणि एसी मधून कुठली हवा येते आपल्याला, इथे कोल्ड एअर येतं. आता ही कुठली झाली आपली एसी सिस्टीम. आता याला जर आपण रिव्हर्स केलं, म्हणजे जर घरात आपण तो व्हाईट बॉक्स जर लावला आणि एसी जर बाहेर लावला, तर तो काय होऊन जातो, आपला हीट पंप. म्हणजे आपल्याला फॉरेन कंट्रीज मध्ये काय लागतं, आपल्याला ही हवा लागते, कुठलीही गरम हवा लागते, आपल्याला कोल्ड एअर नाही लागत. तो कोल्ड एअर ऍब्झॉर्ब करेल आणि गरम हवा रूमला सप्लाय करेल, तर ते काय झालं आपलं, सो दॅट बिकम्स युअर हीट पंप. ओके, एसीचं सिस्टीम तुम्ही जर रिव्हर्स केली तर आपल्याला काय मिळतो, हीट पंप मिळतो.
Okay, so here also we have to define what COP of heat pump, coefficient of performance of heat pump. आता इथे desired output कुठला आहे? It must supply heat to the room, high temperature source. So Q1 is important here. Heat pump मध्ये काय important आहे? Q1. So Q1 upon W. So directly तो supply करणार नाही. आपल्याला काय करावं लागेल? We have to supply the work to the heat pump. So here it is what? Q1 upon W. What is Q1? Q1 remains same. W means W is always Q1 minus Q2. W is what? W is always Q1 minus Q2. And the Q1 is converted into what? T1. Q1 minus Q2 converted into T1 minus T2. Okay. So this is what? This is your heat pump. So for heat pump and refrigerator, the diagram is same. See here, both the diagrams are same. Okay, here Q1, Q2, W, Q1, Q2, W. But what is the difference? For formula, COP of refrigerator Q2 divided by W, and for heat pump Q1 divided by W. So for heat pump Q1 is important, divided by W. For refrigerator Q2 is important, Q2 divided by W. W is always Q1 minus Q2, Q1 minus Q2. And in heat engine, W is important, so output upon input. So W upon Q1. But in heat engine, we define efficiency, and for refrigerator and heat pump, we define COP, coefficient of performance. Okay. So like this, you have to remember these three terms. These three diagrams are very important. Which one? The diagram for heat engine, the diagram for refrigerator, and the diagram for heat pump. Okay. So these three diagrams are very important. Now from refrigerator and heat pump, now we will define the second statement of second law of thermodynamics. So what is that statement? It is impossible for any device that operate in a cycle. कुठल्याही डिव्हाइसला हे इम्पॉसिबल आहे, तो करू शकत नाही. काय करू शकत नाही तो? And produces no effect other than the transfer of heat. Okay, काय करू शकत नाही तो? Transfer of heat from lower temperature body to higher temperature body. कुठल्या सिस्टीमला हे पॉसिबल नाही आहे. काय पॉसिबल नाही आहे? टू ट्रान्सफर दी हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. ओके, हे कधी पॉसिबल नाही आहे त्याला? इफ इट इज नॉट सप्लाइंग दी वर्क टू दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम. ओके, आपल्याला माहित आहे द हीट कॅन ट्रान्सफर फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. वी डोंट रिक्वायर्ड वर्क हिअर. या केसमध्ये आपल्याला वर्क लागणार नाही. सिस्टीम जर हाय टेम्परेचर मधून लो टेम्परेचरला हीट ट्रान्सफर करत असेल, सो वी डोंट रिक्वायर्ड वर्क. बट if a system is transferring the heat from lower temperature body to high temperature body, then this is impossible for any device. पण हे पॉसिबल कधी आहे? इफ वी सप्लाय दी वर्क. जर त्या सिस्टीमला आपण वर्क सप्लाय केलं तर तो ते करू शकतो. काय करू शकतो? इट विल ट्रान्सफर दी हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ युअर second law of thermodynamics. This statement is called as what? This statement is called as Clausius statement. It is impossible for any device that operate in a cycle and produces no effect, okay, other than the transfer of heat from lower temperature body to higher temperature body. Okay, इथे कुठला इफेक्ट करतोय आपण? Produces no effect. कुठलाच इफेक्ट तो प्रोड्यूस करणार नाही. कधी करताना? When it is transferring the heat from lower temperature body to higher temperature body. Okay, so this is impossible for any device. जर आपण हे वर्क ट्रान्सफर केलं नाही तर कुठल्याही सिस्टीमला लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचरला हीट ट्रान्सफर करताच येणार नाही. ओके, तो हे कधी करू शकतो? व्हेनेवर वी आर सप्लाय. हा, येस पायल. हा, हॅलो. हा, वर्क. हा, विचार. हा, काय विचारायचं नाही, काय सांगितलं वर्क असतं. ओके. हा, ठीक आहे. So this is the statement. This is called the Clausius statement. So you have to remember two statements. We have defined two statements of the second law of thermodynamics. First statement is based on heat engine. First statement is based on what? Heat engine. So that is called as what? Kelvin-Planck statement. Okay, that statement is called as what? The Kelvin-Planck statement. So Kelvin-Planck statement काय म्हणत होता की heat engine will produce the work, okay, but it should be connected with two reservoir.
If it is connected with single reservoir and producing work, this is not possible. If it is connected with single reservoir only and producing work, this is not possible. It must be connected with the second reservoir. Okay, so that is called as what? The Kelvin-Planck statement. And the next statement is based on refrigerator and heat pump. So this statement says it is impossible for any device working in a cycle, okay, or that operates on a cycle, to transfer the heat from low temperature body to high temperature body. This is impossible for any device. When it is possible? When you will supply the work to that particular system. Then it is possible to transfer the heat from low temperature body to the high temperature body. Okay. So this is called as the Clausius statement. So Clausius statement says that it is the heat transfer from lower temperature body to higher temperature body. Okay. So these are the two statements of your second law of thermodynamics. Now, see, now this is very important. One relation is there between the COP of heat pump and the COP of refrigerator. We have seen what is COP of heat pumps. Heat pump मध्ये काय important असतो? Q1. So Q1 by W. So this is Q1 divided by Q1 minus Q2. So this is our equation number 1. In refrigerator, what is important? Q2. Q2 is important. So Q2 is divided by W. This is what? Q2 divided by Q1 minus Q2. Okay. So this is for, we are taking the relation between heat pump and refrigerator. Okay. Now let us take 1 minus 2. COP of heat pump minus COP of refrigerator. So first equation minus second equation. So Q1 minus Q2. Then this Q2, this comes here, Q2, Q1 minus Q2. Okay. And this comes here. Okay. Now what is this? After this, see this one is same. So Q1 minus Q2, then Q1 minus Q2. So Q1 minus Q2 divided by Q1 minus Q2, that is equal to 1. So COP of heat pump is equal to what? It is COP of heat pump minus COP of refrigerator is 1. So this is your MCQ question. Or they will ask you COP of heat pump is equal to what? COP of refrigerator plus 1, or this one. Okay. So you have to remember this one, HP. So COP of HP minus COP of R plus 1, it is equal to plus 1, and otherwise COP of heat pump minus COP of refrigerator is equal to 1. Okay. So they will not ask you this derivation because since now the question is not there. Otherwise this question is asked for some 3 to 4 mark. Okay. So now in MCQ they will ask you this one, this relation only. Okay. So just remember this one. So HP R. So first is heat pump. Okay. Remember this one. Okay. You remember something like this. So Hindustan Petroleum, we require this one first. Okay. HP we required first. So HP minus refrigerator. Okay. So you have to fill petrol on Hindustan Petroleum, not on the Reliance. Okay. So first you go for HP, Hindustan Petroleum. Okay. And this is equal to 1. Otherwise, Hindustan Petroleum is equal to what? That is the Reliance plus 1. So like this, you remember this one. So COP and COP of HP. Okay. So just correlated with this like this, I will remember this one. So COP of HP minus COP of R is equal to 1. Okay. Otherwise, this equation. So this is the equation. So now I hope you understand these things. Let us now take the see this we have discussed. What we have discussed, see for the formula for this one. So heat engine. For heat engine, see for all the 3 diagrams, these 2 rectangles, the middle circle, that is same. Now if you put here heat engine, then you have to take the Q1 and Q2 downward. Write down Q1, Q2, W. This is same. This is same for all the diagrams. See here. This is Q1, Q2. This is Q1. This is Q2. This is W. Okay. This is same. Q1 minus Q2. Okay. This is also same. This is Q1 minus Q2. But now what you have to remember, if you put here heat engine, take arrow downward. Q1, Q2. Then here it is from left to right. Heat engine produces the work. So arrow goes outward. Now for refrigerator and heat pump, we have to supply the work. So take the arrow of W inward. And here the arrows of Q1 and Q2s are upward. Okay. Now what is important in heat engine? W. So W upon Q1, thermal efficiency. What is important in refrigerator? Q2. Q2 divided by W. And what is important in the heat pump? Q1. So Q1 divided by W. Okay. So this is Q1 divided by W. Here it is for refrigerator is Q2 is important output. So this is Q2 divided by W. And for heat engine, it is not COP, but it is efficiency. So here efficiency, it is COP, here it is COP. And COP of HP is equal to COP of R plus 1, or COP of HP minus COP of R is equal to 1. Okay. So these 3 diagrams you have to remember because 100% they will ask the questions on this topic. Okay.
So let us quickly, we will solve the questions on the refrigerator. Now just tell me this one. Refrigerator, I told you, whenever it says refrigerator, okay, so whenever it says the refrigerator, we have to draw the diagram of the refrigerator. Okay, so what is the diagram of refrigerator? So it is same. You draw first basic diagram. See, this is our basic diagram, T1, T2, and then this is work. This is equal to Q1 minus Q2. Don't show the arrowhead. Just write down Q1. Just write down Q1. Don't show the arrowhead. We'll show that arrowhead afterwards. Now, since this is a refrigerator, we have to go up. For refrigerator and heat pump, go up. What is the work done? Work done is we have to perform the work done on the refrigerator. Okay, so like this. Okay, whenever it is refrigerator, go up. Whenever it is heat engine, comes down. Okay, so we have to comes down here. Arrow comes down. So in heat engine, arrow comes downward. In refrigerator and heat pump, arrow goes upward. Work in heat engine, it produces the work. So this direction, and in refrigerator, we have to give the work. So this direction. So work is performed on the refrigerator. Now, a refrigerator with COP of 1.5. So COP of refrigerator is given because the refrigerator is having what? COP. Heat engine is having efficiency. Okay. So COP of refrigerator is 1.5. Absorb the heat from the food compartment at the rate of 360 kilojoule per minute. So what is this value? Absorb heat from food compartment at the which value? What is the refrigerator is absorbing which heat? The arrow which is coming inside. Okay, हा arrow आतमध्ये येतोय म्हणजे तो ही Q2 amount of heat काय करताय? Absorb करताय. हा arrow बाहेर जाताय म्हणजे तो Q1 amount of heat काय करताय? Reject करताय. So what is the heat? Heat absorb the heat. So which heat is refrigerator is absorbing? Q2. कारण Q2 चा arrow आतमध्ये जातोय. So it is absorbing the heat. So Q2 is given. Okay, so what is the value of Q2? This is 360 kilojoule per minute दिलेला आहे. Okay, आपण कशामध्ये घेतो व्हॅल्यू नेहमी 360 kilojoule per second. So always take the basics unit. So this is what 360, 1 minute is equal to 60 seconds. So this comes out to be in kilojoule per second. Always convert minute into second. This is very important. Okay, maximum students who kaita kartat, don't keep values in minute, convert that into second. So 360 divided by 60 kilojoule per second. So you will got here Q2 value. Now draw the sketch of the system. We already drawn that one. Already drawn that one. Okay. Now find. Now what is this one? Power consumed by the refrigerator. काय काढायचं आहे? Power consumed by the refrigerator means what? Power consumed by the refrigerator means what? It is W. Okay, आपण काय करतोय? Refrigerator work व्हायला we are supplying the work. So it comes in what? In kilojoule per second. So that is kilowatt. So that is the unit of power. So power consumed by the refrigerator. Okay. Now what is the second? The amount of heat rejected to the surrounding. What is this? Amount of heat rejected to the surrounding? Q1. Q1. कुठली heat बाहेर जात आहे? So Q1. So heat rejected to the surrounding is what? Q1. Okay. चला आता एक सांगा कसं काढणार? हा W पहिल्यांदा काय करायचं? रेफ्रिजरेटरचा फॉर्म्युला लिहायचे काय आहे? What is the formula for refrigerator? COP of refrigerator is equal to COP of refrigerator मध्ये काय important असतो? Q2. Okay, so Q2 divided by W. Now हा Q2 सेम असंच ठेवायचा. इथे W ची व्हॅल्यू काय राहते नेहमी प्रत्येक ठिकाणी सेम राहील Q1 मायनस Q2. आता Q2 ला कसं Q2 ला टेम्परेचर मध्ये पण कन्वर्ट करून टाकायचं. एक पहिल्यांदा बेसिक फॉर्म्युला लिहू आपण, नंतर आपण डिसाइड करू की त्यातलं काय घ्यायचं आहे. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे? COP ऑफ R दिलेला आहे 1.5. आपल्याला काय काढायचं आहे? W काढायचं आहे. Q2 दिलेला आहे का ते? Q2 नाही दिलेलं आहे आपल्याला ना. येस, इट इज गिवन. Q2 दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये 360 डिवाइडेड बाय 60 आणि W पण दिले. W आपल्याला काढायचं. W आपल्याला काढायचं आहे. COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दिलेला आहे. सो या फर्स्ट फॉर्म्युल्यावरून तुमचं काय व्हॅल्यू निघेल? यू विल कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ हियर W. कारण COP किती दिलेला आहे? 1.5 आणि Q2 किती दिलेला आहे? इथे 6. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ W. आता Q1 कसा काढणार? W is equal to Q1 minus, yes, W is equal to Q1 minus Q2. So Q2 is given in the problem. You have calculated W. You can easily calculate the value of Q1. So calculate the value of Q1. It comes in kilojoule per second. Clear है क्या problem? Okay. So
It is, the problem is very simple. See, just you have to write down one formula and you will get the value of this. Okay. What you have to remember? You have to remember the diagram for refrigerator. This is very important. This is very important. T1, this is T2. Okay. Then W is equal to Q1 minus Q2. हे प्रत्येक डायग्राम मध्ये लिहायचं Q1 Q आणि नंतर मग डिसाइड करायचे की एरो कुठे द्यायचे. रेफ्रिजरेटर आहे, सो इट गोज अप. वर्क आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे, त्याला सप्लाय करायचं आहे. सो दिस इज रेफ्रिजरेटर. आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, रेफ्रिजरेटर मध्ये काय इम्पॉर्टंट असतं, त्याने हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे, Q2. सो Q2 डिवायडेड बाय W. पूर्ण फॉर्म्युला लिहायचा, Q2 डिवायडेड बाय Q1 मायनस Q2. आणि त्याला टेम्परेचर मध्ये पण कन्वर्ट करायचं, T2 डिवायडेड बाय Q2 म्हणजे T2, Q1 म्हणजे T1 मायनस T2. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ let us take this one now. Quickly we'll solve. This is the last problem. And okay, now refrigerator again, same thing. Now you just tell me this, the refrigerator, and this is T2. Basic diagram काढतोय मी. Okay, इथे माझा Q1 राहील नेहमी, इथे माझा Q2 राहील. प्रत्येक डायग्राम, तिन्ही डायग्रामला Q1 Q2 ची पोझिशन सेम आहे. ओके, इथे काय राहील, W. So this is Q1 minus Q2. आता हा रेफ्रिजरेटर आहे. रेफ्रिजरेटर मध्ये एरो कुठे राहील, अपवर्ड. Work arrow, right to left. So we have to perform the work on the refrigerator. Okay. Now, what is given in the problem? A refrigerator, we have drawn the diagram, is to maintain a cold storage at 4 degrees Celsius. Now, what is this 4 degrees Celsius now? Here, what temperature है? This is high temperature, source temperature, and this is at low temperature. Okay. आता आपल्याला कुठला टेम्परेचर दिलेला आहे, वी हॅव गिवन 4 डिग्री सेल्सियस. आता 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो टेम्परेचर आहे की हाय टेम्परेचर आहे, इट इज T1 और T2. 4 डिग्री सेल्सियस कुठलं टेम्परेचर आहे, T1 राहील की T2 राहील, T2. ओके, इट इज T2 टेम्परेचर. सो दिस इज 4 प्लस 273. लोअर टेम्परेचर म्हणजे T2 आणि हायर टेम्परेचर म्हणजे T1. सो 273 plus 4, that comes in Kelvin. So we have given the value of T2. Okay, it is 4 degrees Celsius. Now the heat leakage from the surrounding. This is very important. Heat leakage from surrounding into the cold storage. आता कोल्ड स्टोरेज कुठे आहे, हा इथे आहे की वर आहे, खाली मिळेल की वर मिळेल, कुठे मिळेल, इथे मिळेल. हा, यस, दिस इज अवर कोल्ड स्टोरेज. कारण आपण काय करताय, इथून हीट बाहेर काढताय ना, या रिझर्व्हायर मधून हीट बाहेर काढताय म्हणजे हा थंड होईल. ओके, हा थंड होईल. तर आपण काय करताय, हीट लिकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड टू बी 1800 किलोजूल पर मिनिट. सो व्हॉट इज दिस 1800 किलोजूल पर मिनिट? तो काय म्हणतोय की हीट लिकेज होत आहे, कुठून, या सराउंडिंग मधून. ओके, दिस इज अवर सराउंडिंग. या सराउंडिंग मधून हीट लिकेज होत आहे आणि ती कुठे जात आहे, इट इज गोइंग इनटू कोल्ड स्टोरेज. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू दिली आपल्याला त्याने 1800 किलोजूल पर मिनिट. सो ही व्हॅल्यू कुठली आहे, 1800 किलोजूल पर मिनिट? Q1. कुठली व्हॅल्यू आहे, कोल्ड स्टोरेजला हीट जात आहे बाहेरून, Q2. सो यस, रिमेंबर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हीट लिकेज फ्रॉम सराउंडिंग, बाहेरून हीट लीक होत आहे, पण ती कुठे जात आहे, कोल्ड स्टोरेजला. आणि कोल्ड स्टोरेजला कुठली हीट असते आपली, इट इज Q2. सो दिस इज Q2 व्हॅल्यू. रिमेंबर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. 1800 ओके किलोजूल पर मिनिट. You convert this minute into second. So just multiply it, divide it by 60. So minute will be converted into second. Minute ला नेहमी सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचं. Okay, so that is important. If the COP of the system is 5, COP is given 1.5. 1.5 is given. Okay, and what you have to find out, amount of heat rejected to the surrounding. Amount of heat rejected to the surrounding. So what is that one? So that is Q1. Amount of he बाहेर चालली आहे ना heat, Q1. So that is the amount of heat rejected to the surrounding. So that is Q1 value. Okay, and what is the power required to drive the refrigerator? You have to find out what the value of W. You have to find out the power. Power required means what, W. Okay, so this is W. Now how to find out this one? So what is the formula for COP? COP of refrigerator is equal to, now what is important here, Q2. Q2 divided by W.
Then here it is Q2 divided by Q1 minus Q2. Then here it is T2 divided by T1 minus T2. सांगा कसं काढणार? काय काय दिलेलं आहे? Q2 is given, COP is given, W निघेल. ओके, W निघेल. W वरून काय काढणार? Q1 minus Q2. Q2 दिलेला आहे, W काढलेला आहे, Q1 ची व्हॅल्यू निघेल. करता येईल का? ओके, हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता येईल. सो COP is given in the problem, Q2 is given in the problem, calculate the value of W. Once you get the W is equal to Q1 minus Q2. Okay, so W is given, Q2 is given, calculate the value of Q1. So this is the value of Q1. हे काढायचे आपल्याला. Okay, so you'll get the answer. So simple problem, see, so like this. Okay, so for today we will stop here, and only the numericals for heat pump is remaining, so that we will continue in the next lecture. Okay, so thank you very much.